Okay, so there is a bit of difference, and I want to make sure that you know the difference. Of being a PBL tutor, perhaps you might see it a bit differently. Okay, so I'm going to do a little bit of recap, revision. Okay, so let's remember that active learning is any learning that engages students with doing. So you would have seen the students, they were reading. Then when they were reading, they were remembering things that they knew. They were thinking about it, reasoning, reflecting, synthesizing, integrating, evaluating, critiquing. We saw critiquing on students in my group anyway, saying, I think it's something different. I don't think that is right. I think you have this wrong here. Let's change that word on the board. You saw the students doing that to each other very, very easily with the group. Yeah. Communicating, listening, explaining, questioning, responding, inquiring, discussing, elaborating. This is what I know. Oh, and tell me more. And I know this and this. And then each student then elaborating on that. There's also this bit and that bit. Okay? Elaborating is, do you know, in Vietnam you have many beautiful buildings with lovely metalwork, beautiful gates and railings, and we would say that they elaborate the building. They build on and make even more beautiful. That's what the word elaborate means. They were cooperating, collaborating, sometimes facilitating, getting up to the board and teaching each other. It's like this, it's like this, it's like this. Okay. So you've seen that now. So they were engaged in cognitive activity, behavioural activity, social activity. So you saw that. Xin chào. Yes, good morning. Yes. So we're just doing a little bit of revision in the context of having seen PBL. So again, Bloom's taxonomy, many of you will know this is regarded as the framework for teaching and learning. And as you move from the bottom to the top, the learning is deeper, more sophisticated, more creative, and starts to become a kind of doing, okay, action. And so action. Just to remind you, what you saw with your PBL experience was facilitated, small group, collaborative, student-centred. It was all about the students learning, not what you had to tell them, but what they knew
and what they needed to ask and what they needed to find out. Did anyone have a surprise how much the mainly first-year students knew? Did anyone think that it was interesting to see how much they knew? You know, just been at medical school for 3 months and already beginning to think in that way. And they were so interested. The case was progressively disclosed. I know for my group we only went through 2 pages, but I showed you at the end that there were many, 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 many more pages. And I noticed the students were excited that they'd already thought about some of the things on those pages, like the X-ray. They'd already known about the scarring in the upper lobe. So the students were curious. You know, some of them actually are going away and learning more, which is amazing. It facilitates integration. So just at this point to remind you that we design the PBLs as an integrated curriculum. It integrates many learning issues, but it's the discussion, the co-construction, the putting it on the board that integrates it in the mind of the student, because it's the integrated knowledge they need as a clinician. Yeah. I think we've said this. There's no one here that this is unfamiliar to, so it's only there to remind us that it's a long tradition that has been much researched. And to remind you that the principle of active learning and the student-centeredness and the emphasis on process is what distinguishes the different sorts of active learning. Problem-based learning is the most student-centered, the most integrated, problem-first, progressive disclosure. But there are many other types of active learning. At Flinders, we're also using this team-based learning. We also use the case-based learning. There are also group projects. Many of our schools in South Australia do something called research-based learning. We use simulations. We use work-integrated sessions. We use clerkships. So we use many types of active learning. And I think when you're building a curriculum and you want to emphasise the active learning in the clerkships, to have built the learning on active learning before they get there really helps you, okay? We've done about the pedagogical foundations, and I just wanted to remind you that the PBL process, we went from the presenting complete key information, hypothesising, thinking about why there might be, thinking about what extra information we needed, thinking about the case and how it puts together. I hope we saw some of that. You know, where they had to apply their information back to the case. Our students were almost there. I think we were almost there at the problem formulation. So just reminding you, constructing knowledge, it's contextual, it's collaborative, the students are self-regulated. And we saw that. We saw that because the students set up a Facebook page after the first tutorial, and they were sharing the resources and discussing together outside of the tutorial. Fantastic self-regulated learning. Just reminding you of what that can look like. This was for people who hadn't already seen our PBL. Reminding you that that there is, you know, the whiteboarding which puts everything together. Often by the end of the PBL, the students are actually quite keen to put the information together. And so quite a lot of tutors get the students to go and construct a kind of synthesis of everything that happened, that everything was in the case here around the topic of acute renal failure. But putting together the pre-renal, the intra-renal, the post-renal, everything they covered in the tutorial as a schema. And that's done by the students. Okay, reminding us that it's not the same as problem solving, because it's more than that. Yes, we use the clinical process. Yes, we get to the solution. But not only can we, the students now know about fever generally, not just in TB.
They know about cough generally, not just in TB. There's a lot of knowledge that they've got now that they will take to other cases. So the learning is much more than just problem answer. Okay? Yep. So I want to tell you a little bit about how we develop PBL at Flinders, because it's important for understanding what stage our students are at when they get to the clinical years, okay? And because it assists running the clinical PBL if you have students who already know the process. Okay, so we have an outcomes-based curriculum. The outcomes are mapped to our accreditation criteria, okay? So we mapped it also to our junior doctor curriculum. We have a junior doctor curriculum in Australia where they do 1 to 2 generalist years before specialising. So I think you're similar. You have generalist hospital years before taking a specialty course after medical school. And so we have an integrated set of course outcomes. We have 8 course outcomes, but underneath those 8, each has about 5 sub-outcomes, descriptors. So we have around about 40 major course outcomes, and we have mapped those to the outcome standards of our accreditation body. Okay, so outcomes-based curriculum. And we also consulted with our community about this. So I presented the outcomes-based curriculum to a large group of community, including the local mayors, so they understood where we were coming from, and we got feedback from them. Okay, so then there's the course content. Okay, the course content you will find in medicine is almost the same across the world. It's not controversial what the content is. The controversy is there's so much of it that what do we need to actually have that's core and critical. Okay, so we have had committees put together what we think is core and critical, and interestingly we find that it's about 95% the same as every other course's content. Okay, and we map the course content through 3 themes. You can have, some schools have 4, some have 5, some have 2. So we map it with a knowledge theme, as a society theme, and a doctor and patient theme. And when we map them to the outcomes, because the outcomes are integrated, we integrate the curriculum. You can see they map across, okay? And we have teaching and learning methods, and we have assessment methods, and they should align. So I don't know if many of you have studied in educational courses. There's a concept called construct alignment, which is the work of Biggs. If you look at it, it means you match. If you learn in one way, you assess in that way. So we match student-centred, problem-based, integrated, experiential. This is as they go through. Simulated. They have continuity. We try and build in continuity with the clinicians, continuity with the patients as much as possible, because little snapshots here and there and here and there and here and there and here and there remains a grated, we call grated curriculum, like grating a carrot, and it's just all in little bits. We want it to be integrated, so we give them continuity because that helps them integrate. So that's another reason why we have students in PBL groups for a period of time. There's a continuity of learning together with the group and the tutor. Okay, we also there's other words on there that probably aren't so necessary, but we have this concept at Flinders of symbiotic, that the university and the clinical should work arm in arm, win-win, work together. Students contribute and the clinicians contribute. Yeah, so this is an important concept for our university. So on the assessment side, student-centred, lots of formative assessment, lots of feedback. Problem-based assessments like you've talked about, the mini cases, the short answer cases, those sorts of things where they're problem solving. The MCQs where it's scenario-based and they have to apply their knowledge. Okay, that it's integrated, so many of our assessments are integrated across
knowledge domains. Experiential, so the assessments are not only knows but shows and does. That we use simulation for assessments. The continuity, what's important for continuity is, what's important for continuity is an opportunity to debrief, feedback, reflect, learn. We have, if it's work integrated, we have workplace-based assessments, so mini CX, DOPS, long cases, those sorts of things. It's progressive development, and we have here symbiotic, it's programmatic. So we've just implemented a full course programmatic assessment for learning, similar to Maastricht University, okay, which some may have heard of. So, and it is important that in the middle of this, you have faculty development to support it. And this is what we're doing now. This is the sort of thing to help support this. So our preclinical curriculum is defined by so we have a graduate entry course. So mainly, our students come in with a Bachelor of Medical Science or a paramedic or a nursing degree. We used to take students who had law or arts degrees, but more recently we've limited it to the science degrees. That was a big debate. And we have the year 1 is equivalent to your year 3, okay? Year 2 is equivalent to your year 2. Interestingly, some of our students that come in from the science courses have also done PBL. Okay, so they've done PBL in the science part, the undergraduate courses as well. So our cases are defined by the learning objectives. So they cover the knowledge, skills, professionalism across the range of medical and social sciences, including public health. So the PBL cases are written to provide learning of integrated sets of learning objectives. The learning objectives provide a set. What this means, doing it this way, is that the disease or the problem that the patient has, the presenting problem is common. So in our case of Win Vai, he had fever and cough. Very common presenting complaints. But his diagnosis was TB, which at the time of developing our cases was quite a rare disease in Australia. Okay, and some people said, why are you using this rarer disease? They've changed their tune now. Okay, so we had 36 cases in year 1 and 36 and 18 cases in year 2. Halfway through year 2, our second year students move into what we call a transition to clinical practice set of short placements with lots of teaching sessions that are like, you know, the OSCE exam, but we run them like a teaching session where the students are put in the hot seat. They have to do a clinical skill, but then they step aside and they discuss, the whole group discusses what happened and what could be done better and, you know, etc. So we have teaching sessions like that. And we also have, in that time, in that same block, we had 9 what we call multi-system cases, ones that really were complex cases that really integrated a lot of knowledge. As time went on, our clinicians decided to evolve it into what they call a clinico-pathological conference. They wanted it to mimic the types of sessions they have. You probably have pathology meetings where all the clinicians and the pathologists and sometimes the radiologists come together around a case, and we present the clinical, we present the pathology, we present the x-rays, and there's a big discussion about, you know, this case and how we do management. So they've been doing something similar in our transition to clinical practice. To write those cases back in 1994, the school, 2 years before we started PBL, and that was an amazing luxury, we started the case writing groups. So each case had at least one clinician, at least one scientist, at least one generalist, plus all cases were reviewed by a PBL review team. And that was important to ensure that the case structure and the PBL process it supported was correct. Okay, so we had a
a group who oversaw all the cases and said, yes, this is a PBL case. Okay. The most common, it's not a mistake, but the most common misunderstanding was having too much information on the first page. You need just a little bit to stimulate that thinking. And that's why in our cases we spent so long on that first page, and people kept on saying, next page, and Gillian and I kept saying, no, you keep going, you've got to keep thinking. I want the students to get to the stage where they've predicted the next few, because then they go, wow, I'm thinking like a clinician. They get really excited. Okay, so PBL tutors also provide feedback after each case, suggesting refinements, changes to the case, and we still do that. Okay, well, we did, yep. And as we went through over the years, the cases were reviewed by section leaders. So we had blocks of PBL. Our first one was called human homeostasis, and so that's all about all the control mechanisms in the body, so fluid balance, blood pressure, you know, all of that sort of system stuff where you change one variable, the others compensate. So that's our first block. And then we do some systems blocks, cardiovascular, respiratory, renal, endocrine, and then and reproductive, gastrointestinal, nervous system, musculoskeletal. We went through. Some schools don't do that in that way as systems. Some schools do it by presentations only, groups of presentations, because if you think about it when you're looking at a patient, all those things are integrated. So they make the patient the middle of the case. And I think that's the more forward-thinking way. It's much more integrated. So that's one thing for you to think about. Okay. PBL cases have associated sessions. So the medical school I went through had 6 lectures a day. Okay, we sat there in the dark room, and we listened and we listened and we listened. Now, I was an active listener, and the only way I could keep awake was to write. So I wrote and I wrote and I wrote and I wrote and I wrote. I wrote so much that my hand would ache by the end of the day, and I'm sure that's familiar to many of you. I have a fellow student I sat next to, and she snored the whole way through every lecture with her head going like this the whole way, just as it is for some of you who are overtired. And then she would go home and she would study it all night. And then she'd come back and sleep during the lectures, which is kind of funny because if you think about it, she was a self-directed learner. She is now a paediatric neurologist and works in a very top-level paediatric neurology centre in Australia. And I'm here. We had too many support sessions. And so there was a demand, I suppose, an edict from the Dean. You will cut the support sessions down to no more than 8 hours a week. All the learning is to be in PBL. And people were frightened about that. But with encouragement from the University of New Mexico and also the University of Newcastle, people decided to trust that. But to test it, they made sure that our students at the end of the first 2 years did exactly the same exams as previous students doing the lecture course. And the results were that they did very well. Okay, just as well. And that's what you want, no harm. So that's called a no harm evaluation, okay? It's not necessarily showing better, because often they're better in other ways, okay? All right. So, so the support material is learning not readily found in the library or textbooks, or learning that's visuospatial, so anatomy, that sort of thing. Lectures offer difficult key concepts. There's a new idea emerging called threshold concepts. Have people heard of threshold concepts? It's this idea that there are certain types of knowledge that allow you to take a leap to the next step. And you experience it because it's called liminal, which means you're on the edge of understanding something. And then when you understand it, it's such a crucial concept that it's that light bulb moment where you go, now I'm understanding it in a completely new way, and you can flourish from that point. So there's a lot of research going on around this
threshold concepts. So I would say that it's lectures of a difficult key concepts. Just trying to think. Probably the microbiology of tuberculosis would probably be a lecture here. And also perhaps also drug resistant and multi-drug resistant and that kind of thing. That's the sort of thing you would have the lecture on. There are also clinical skills and simulations. So in this case, it would be respiratory system, obviously. But it may also include things like the full physical survey, because TB can affect other parts of the body. And you may even have a simulation. So typical simulations for our early year students are things like basic life support. And you may have a practical anatomy of the lungs, histology of TB, maybe they get to look at a granuloma, that sort of thing, that kind of fills the picture in for them and they bring it back to the case. So typical integrated year week, as I said, we used to have 3 tutorials, but a typical lecture, typical PBL week with, notice, lots of study time so the students can study, and no more than 8 hours of support sessions. So that's what the program used to look like. One of the nice things about that is it had clear spaces in it where, you know, sometimes you had a visiting specialist who was at the university and you thought, wow, it would be fantastic to give the students a lecture so they'd be able to fit it in. So what was the outcome? The outcome was a very successful implementation of PBL for the preclinical curriculum. So these students were seeing patients in clinical skills, just like yours. It was a gradual transition across the course. But with the assessments of their learning, and also we had Stuart Menon from University of Mexico come and do an external evaluation, and he gave a very positive report, okay? And that built enthusiasm for PBL in the clinical curriculum. So, developing clinical PBL. So by the time the students were heading towards their 3rd year, which is our first clinical year, people were starting to say, hey, we've got to get the PBL cases written for the clinical, okay? So just to let you know a bit about that curriculum in the clinical in that third year, which is your year 5 equivalent, they have 40 weeks of rotations at that time across 4 clinical disciplines. This did change over time, and that provided 4 10-week clinical placements. But not all the students were in the same location. They were spread in different hospitals. But for each hospital, we tried to make sure that the number of students formed at least 1 PBL group, okay? And in each hospital site that they were being taught, you know, there was always someone, a person who had done PBL training who could be the PBL tutor for that site, a clinician, okay? I'm making it sound easier than it was. It wasn't that easy. It was a lot of negotiating. There were, before PBL came on, we had multiple clinical tutorials. So every specialist wanted their specialised tutorial, and the problem was the clinical tutorials were so many that it crowded out actual clinical experience, and everyone agreed the students needed to actually have the clinical experience and be in the hot seat, to be seeing patients and learning to reason like a clinician. So they took the idea of PBL, they could see that it had worked in the early part of the curriculum, to replace it with PBL cases. But here came the big debate. So first I had to identify what were the core topics that really we needed to cover in the 10 cases. And each discipline went about this in a different way. They worked together and they went about it in a different way. You might decide not to do that, but to do that as a whole community of many disciplines and then look at it as in an integrated way. So you might choose to have across your year PBLs that cover all the disciplines. What affects that is when your assessment is, you know, to a certain extent. So this is a discussion you will need to have
Okay. So they identified core topics and as much as possible with learning objectives for the core topics. So our surgeons did this. They had to be supported a lot, but the surgeons did this. The obstetrician, gynecologists did this. The paediatricians did this. The Department of Medicine, Internal Medicine, did not. Okay? They identified their core topics, but they did not go to the learning objectives. And I'll tell you more about that in a minute. The associated sessions were kept to a minimum because we wanted to maximise the time for clinical immersion and self-study. Okay? So students were learning at different sites. Okay. My first job at Flinders as a clinical educator was running those associated sessions. So I tried to keep it to the things that they couldn't do in PBL, like suturing workshops and things like that. The clinical skills sessions. So what were our challenges? There were many challenges for us, and one of my jobs was to try and help with these challenges. Okay? At the beginning of my job, people said, "Oh, you're the Dean's sheepdog, come to round us up." By the end of the year, working with them, it's like, "You're our person." Yeah? So working with people was good. But we worked through, how do they have time to write cases, and how can we support them to write cases? Okay? So again, we needed the person who knew what PBL was to look over the cases. How do we get time to do training? You've all made time. I think that's a fantastic kind of symbol of your likely success with PBL. How many tutorials? We stayed with one per week, but also at that time we were doing 3-step cases in the preclinical, and the clinician said, "No, that's too many, just 2." So we did just 2. How long? The clinicians were used to finding an hour in their schedule, free for teaching, but not used to finding 2 hours. So there was some challenges there. And I think identifying clinicians who really wanted to do PBL was absolutely key to finding these solutions. How many tutors? Some departments struggle with this. The idea was that you have in each site 1 or 2 people who could do PBL, and they would do all the PBL. But some of the specialists said, "How can someone who's not a specialist do my specialist topic?" Okay, so we had to do a lot of faculty development about that, and eventually they understood that the level of the student knowledge was generalist. They had gone through school, they had become specialists, they're a little bit rusty on some of that knowledge, but they could still teach at that generalist level. I'm not a specialist in TB, but I knew enough to, neither most of you, okay? So how many tutors varied, and then how do we timetable it? But there were more fundamental problems for us. How to write cases. At that time, nobody else was running PBL in the clinical years, except for in the USA, Professor Richard Resnick was running in his surgical fellowship program, so not even med school, but the fellowship program. And in Manchester, there was an enthusiastic group of GPs who were running PBL in their clinical program. So it was, we had to go through a process of actually working out what is the purpose of PBL. And that's when we realised it's a shift from the basic sciences to clinical assessment, decision-making and evidence-based management. It's that shift in the PBL. Because the students come with a big fund of knowledge, they don't need to dip down so far into the basics. Okay, they bring the basics with them, they refresh the basics. Sometimes a student will say, "How does blood gas work again?" or something like that, you know. But they'd go into that and remind themselves and then go on to, so what a particular blood gas means for the management of a patient. You know, so they always move on to the management. Okay. So that changed a little bit how to write the cases. Some of them said, "Well, why write cases? For heaven's sakes, they've got patients in the wards. Why can't the patients be the cases?" And that's exactly what our Department of Medicine did. They said, "We're not going to write cases, we're going to do it differently." And I'll show you how they did it differently. Who should tutor? Again, that's that
you know, whether they're specialist or generalist, and they wanted to know what is the role of the specialist clinician in PBL. Some of our most enthusiastic clinical PBL tutors are highly specialised clinicians. The head of cardiology himself is one of the most enthusiastic clinical PBL tutors. And it's that shift in realising that it's, you know, many of us as clinicians, we think that it's our clinical expertise that gives us the right to teach. But actually, it's that ability, it's a shift to bringing, it's more apprenticeship-like, bringing the student with you, going to their level and helping them, scaffolding them, their reasoning by asking questions. So we're used to asking questions. I think you will have noticed in PBL the type of question is a bit different, to try and make sure that the student feels safe to think out loud, to share their thinking. So there's a lot of why is that? How is that? Can you explain? Not what is, okay? So and as I explained, PBL is where the tutor is doing a lot of critical reasoning, and you need that expertise and experience that you have to really be listening and critically thinking about what they're saying, so that you can ask the sort of question that expands their thinking and knowledge, okay? Yep. So some clinicians just don't want to teach PBL, and we think that's fair enough. You shouldn't have to. In fact, it's probably harmful to do it if you're really not the sort of person who can do it. Okay, so what happened? Models of PBL. 3 disciplines produced 10 paper cases, and these defined the core knowledge curriculum. And if I was to show you the cases in the surgery department, you will see each has about 10 to 12, even 14 learning objectives, and they cover everything from the sort of basics of nutrition and resuscitation and preparation through and post-surgical management and clotting and, you know, all the things, the big generalist things, as well as the specific conditions, okay? So this defined a knowledge curriculum. The Department of ONG and the Department of Paediatrics did the same, okay? But we shifted the emphasis in the cases to the clinical assessment of the patient case, what we needed to know to make decisions, or sometimes to not yet decide, but to use time and evolution to understand the case better. So that's with progressive, the progressive disclosure of the case allows you to show how decisions change over time with more information, if you can see what, if you know what I mean. And we have a provisional diagnosis, but we say, we'll check this, we'll check this, we'll check this, and then new information comes forward. Okay, now that wasn't expected, now our decision pathway is different. So that it gets to reveal that way that you work as clinicians. And it's also the evidence-based management. So the learning issues at the first case is often around what's the evidence for management, and you can bring in that critical use of knowledge and critical appraisal at that time. Okay, the science in it also shifts, so it focuses more on the pathophysiology, the pathology, the radiology, and other diagnostics. So that's a shift in the clinical PBL cases. I just want to tell you about the patient-based cases. So medicine developed a patient-based model. So they set out 10 core topics, such as chest pain, shortness of breath. Notice these are presentations, okay? So the students had the task to go and see a patient with chest pain. And as you can imagine, not all of them were coronary syndromes, okay? Some of them were other sorts of other problems. Shortness of breath, again, there would be a range of causes of shortness of breath, even anemia as a presentation of shortness of breath. Students sought patients with a relevant presentation or disorder. A student was tasked to lead and they presented their patient through progressive disclosure. The good students actually took the role of the patient. So they say, oh, you know, I'm a 65-year-old woman and I've had this terrible aching for a long time, and now I'm getting short of breath. And should look at the at the class, and the class have to interrogate her.
do the clinical history, and then saying, asking her questions about the examination, and then the student can present the clinical findings, you know, the investigations, can present the X-ray, can present things, and then the students build the case up, and they get to a point where they're at the problem formulation, identifying learning issues as they go. Okay? Okay? The clinician facilitates, particularly in the first tutorial, PBL style. The nice thing, because it's presentations, is the students say, oh, my case was quite different to that. In my case, this happened, and you know, etc. So they go, oh, why is that? Why was that different? So they can, it kind of expands the clinical database of what the cases of the students know and exposed to. Towards the end of the case, second tutorial, the clinician then could bring their expert knowledge in. Not the textbook knowledge, but what we call the know-how. When I see a patient like this, I do. You know, the way I work through this, you know, often the students will say, you know, what do we do when we're not really certain about all the details? The clinician can say, well, in that case, the way I work is this. This is the way I think about it. This is how I manage it. You know, it's sharing that practice knowledge, you know, just as you would with interns or RMOs or, resident medical officers or others. Okay. So that's the clinical case model, okay? I just put this up. This was, I think, in your packs, a model of how students link problem-based learning with clinical experience. This is it's quite old now. I think it's 2002. So this is the Manchester group who were doing clinical PBL before everyone else. And it's Paul O'Neill and Alison Jones is actually our new Dean of Education, which we're quite excited about. And you can read that and get a deeper knowing of how a clinical PBL works, where the students are connecting across cases that they've seen. And so they get a richer elaboration and a richer co-construction. Okay. It's 9:20. Who are the organisers? Yes. I just wondered what time morning tea is. We may be going to finish early. Anyway, what I might do at this stage, I'll just see which, yeah. Maybe at this, no, I'll do this. Okay. Whatever model you choose, you need to understand that the design of the PBL will affect how the students behave. Okay? PBL is problem first. TBL is information first. This radically changes the way the students behave, okay? So you make a decision about where you want to be on that spectrum. This end drives curiosity. This end has a different effect. Yep. Student-led, okay? Where the tutor mainly scaffolds and guides. So PBL is very student-led. It's about putting the learning back to the student taking responsibility for the learning, the student having the curiosity. Up this end is tutor-led. The students are pulled by the tutors. They can sit there and they know that their 4-course meal of learning is going to be presented to them whether they try or not, okay? But there may be reasons for doing this. Sometimes there are good reasons for doing that. And then PBL, at this end we talk about learning focused. You might also put their process. So if you think about medical school accreditation, most accreditations have process standards and outcome standards. And schools have to meet both. Well, this is similar. We have process focused and we have outcomes focused. And in PBL we try to ensure that the process of learning ensures the outcomes, that these are in balance, okay? So the model of PBL you develop will affect your students' learning behaviour. Okay, so what I want to discuss, I think, is what your purpose for PBL will be in the clinical years, what's driving the PBL, and how do you define and organise your curriculum and your PBL model. I want to put those questions to you. But first, before we do that, we can come back to that. I'll just put it at that slide. First, I just want to get questions. So if you have questions,
things you want to make clear, things you didn't understand, things that you are concerned about for the VNU context. So if anyone has any comments or questions at this stage. I take that as a good sign. Perhaps the Dean might like to. Oh, is there one here? Oh, Nu. Yes. Oh, thank goodness. I can always rely on you, Nu. Yes. Sorry. Okay, so I can answer the question. Yes, because I think in the clinical practice, yes, when the student met the patient, they face the problem first of the patient. Exactly. Yes, yes. Not the theories. Yes, not the information. Right. Only the problem. That's right. Yes, and if the student didn't learn about the problem before, yes, how can they solve the problem? Okay. Yes, so Nu asks a really, really good question. So she says, when a student goes to see a patient, they see the problem first. And they, but if they don't have any knowledge, how do they work through the case with the patient? It's a really, really good question. But PBL is a simulation of that exact situation, and that ask questions to learn. That's one thing. The second thing is when our students start with their clinical, they actually do have a fund of knowledge. They have done much clinical skills training. They've done PBLs already. Our clinical year students tell us that they take a PBL approach to seeing patients. So they go and see the patient. If they're usually by that stage competent at taking history, competent at basic exam, competent or becoming more competent at thinking about differential diagnosis. Okay, so the task for us in year 3 is to learn to be a diagnostician, to start to think about diagnosis. They're not yet at management. Our year 4 is much more about being a junior intern. Yeah. And so what they do when they see a patient, there's 2 strategies our students use. They take this PBL approach, so they use the patient in terms of what do I need to find out. So that's why we must have study time to go and study. But the other thing they do is they usually go in pairs. They take a buddy. So they have another student watching them who firstly can give feedback, but secondly, if they're confused about something, they can have a quick discussion. Let's check that. And if necessary, they'll go and check with their team, the junior doctors usually, not the consultant, but sometimes. So does that answer your question? They're not coming in empty. They're coming in half full, and their job is to build their knowledge. And if they're told by somebody else, they still go and stand by the patient. They go, what was that? What was that? I have to do this, I have to do that, et cetera, on the pressure. But if they go in with their knowledge and they get used to being in the hot seat, every single patient you see is a new mystery. You don't have a full database. Yeah, but you have enough to start working it through. Every case you have that's a bit different is another type of learning, As surgeons in making decisions, every case, like let's think of something simple, appendicitis. I make the decision to operate because and I take it to theatre, no appendicitis, was, so a gut lymph node inflammation or something like that. Okay. I've learned from that case, maybe I'll trim back a bit when my decision to go to surgery. So I decide that, the next case, I'll just sit on them and wait for longer. And then they do that, and then they get, emergency, this patient's really sick, quick, race them in. They go in, the appendix is huge, it's full of pus, it's about to break, and they think, I've learned now, I have to go a bit earlier. So we are all learning, all the time, our different cases change.
luckily for really critical things, people do big studies, and then we have, criteria and protocols that we can for, like the head rule and things like that. Yeah, the Canadian head rule and things, that tell us this is what the evidence says is the best practice. But we are always learning. We don't come in already fully. So what we're trying to do is mimic how clinicians learn. Yeah. Does that help? No? Does that answer help you? Yes. Good. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Julie. Very comprehensive and presentation about the PBL. Let me explain some Vietnamese. Trong cái chương trình của của hai chuyên gia này, đây là hai chuyên gia rất là nổi tiếng, nghĩa là có thể có khoảng hơn 30 năm ở Flinders về vấn đề PBL. Thì xin các đồng nghiệp chúng ta chú ý, nó có hai cái chuyện để chúng ta tập trung vô hỏi. Một là PBL nghĩa là thế nào trong cái medical education, tức là trong cái đào tạo y khoa chung. Trong đó các anh chị biết không phải chỉ là vấn đề y tế công cộng hoặc những cái khác họ áp dụng rất là thường. Sau đó thì có cái phần thứ hai là cái implication of PBL in the clinical education, tức là trong cái phần áp dụng của PBL trong phần lâm sàng, cái mà nó nếu chúng ta đẩy như vậy đối với chúng ta cái phần clinical đó là năm thứ nhất, năm thứ hai và một phần năm thứ ba preclinical, thì trong cái đó nó nằm ở trong các module. Như vậy là rất mong các anh chị qua cái buổi này chúng ta về xem lại những module gì đó có bao nhiêu PBL nằm trong bên cạnh những cái bài giảng lecture và skill lab. Như vậy cái chương trình nó vẫn là như chúng ta, nhưng mà có những module có PBL và có những module chưa có PBL hoặc làm. Thì cái PBL trong giai đoạn preclinical nó khác đi. Đấy, giống như năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi sau đó tới giai đoạn thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu, chúng ta không có module nữa. Lúc đó module gần như không phải. Lúc đó là clerkship, chúng ta đi rotation, nội, ngoại, sản nhi và trở lại cái kiểu gọi là lâm sàng. Thì cái đó PBL cũng được phải áp dụng. Đấy là clinical, phần clinical curriculum. Thì trong năm thứ tư, năm thứ năm và năm thứ sáu, năm thứ năm thì ít hơn là vì sinh viên nó đi các cái môn lẻ 2 tuần không kể. Chủ yếu là năm thứ tư và năm thứ sáu. Một số bộ môn làm rất là tốt, nhưng mà chúng ta vẫn nặng về vấn đề case-based learning, có nghĩa là trình bệnh. Xin nói lại các anh chị là trình bệnh từ ngàn năm nay, từ cái thời ông già tôi, ông Trung cho tới về sau này, vân vân các thứ, tôi cũng đi trình bệnh, tức là học trò kiếm một cái bệnh nhân. Sau đó cái dạng đó làm bệnh án xong tập hợp mọi người lên, rồi trên cái cơ sở đó cái ông thầy phân tích đây dạy làm sao. Thực sự cũng là đấy là case based learning, hoàn toàn dựa trên trình bệnh, cũng dạy được nhiều. Ở đây cũng không phải là tất cả cái chuyện cũ làm để ra không bác sĩ không biết gì cả, cũng rất là tốt. Nhưng mà những cái ca đó, một là nó không đại diện được hết, thứ hai là chúng ta cũng không làm hết, thứ ba nữa cái quan trọng nhất là cái trình bệnh trên thực tế đó, kể cả thời tôi sau này là rất bị động. Nó rất bị động có nghĩa là thực sự cái người mà học được nhiều nhất chính là cái sinh viên được phân công cái bệnh nhân đó thôi. Nó phải coi, nó phải hỏi, nó phải xem, nó phải viết bài, nó phải trình bệnh. Rồi lúc mà thầy cô mà truy nó thì nó là đứa biết. Còn mấy người kia thì cũng giống như là nghe lý thuyết vậy thôi, chứ hoàn toàn không có vấn đề gì. Hoàn toàn các sinh viên khác không động não, không về coi lại. Thì chúng ta luôn luôn nhớ problem based learning là một cái nó nhiều hơn được những cái khác. Vì là nó chỉ gợi ý, tự ra chuyện vấn đề là sinh viên nghĩ ra. Sau khi nghĩ ra, Twitter cũng không nói gì cả, chỉ có gợi về tự phải đọc, tra cứu và lên internet, xem các tài liệu. Rồi sau đó khi trở lại đó, họ phải hệ thống hóa lại các công việc và sau đó họ trình bày. Như vậy nó được nhiều lắm, theo tôi được nhiều lắm. Cái quan trọng nhất là sinh viên nó biết tự học, tự kiếm tài liệu, tự sắp xếp lại. Và sau đó nó có một cái buổi, nếu mà ngồi với nhau, nó hơi có tính chất là chúng ta gọi là critical thinking hay là tư duy phản biện đó. Là sinh viên, các anh chị ngồi đây không có ai có hết, không ai dạy hết. Đó. Rồi tất cả các thứ nói thật là như vậy đó. Kể cả cái vấn đề gọi là presentation skill, có như anh chị giỏi là tự nhiên thôi. Chứ còn trong đào tạo chúng ta chưa chú ý tới cái đó. Nếu các anh chị có bạn bè học về bên MBA, tức là bên accounting MBA đó, thì cái presentation skill hoặc là học nhóm họ làm rất là tốt. Họ còn với nhau và lúc trình bày đó, họ trình bày rất là hay. Bên y khoa của chúng ta vẫn coi thường những chuyện này.
Nhưng mà đến lúc nói lên nói thì nói không được. Thì trong cái PBL này nó sẽ được rất nhiều thứ. Cho nên tôi rất mong cái hội thảo này các anh chị chúng ta về sẽ xem lại nhé. Đặc biệt ở khoa Y xem những cái module năm thứ nhất, năm thứ hai đó, xem lại xem tỷ lệ proportion, chúng tôi muốn nói tỷ lệ của PBL bên cạnh lecture là bao nhiêu, skill lab bao nhiêu và PBL bao nhiêu trong năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba. Thì như vậy thì đấy là rất quan trọng. Sau đó tới năm thứ tư, sinh viên đi lâm sàng năm thứ tư và năm thứ sáu, lúc đó là rất nhờ các thầy ở các bệnh viện. Chúng ta đừng dùng case study nữa, không phải là bỏ hẳn case study cũng không được. Tại vì cái PBL nó rất mất công, nhưng mà chúng ta phải chuyển sang, và rất nhờ các anh chị, những anh chị nào mà đang ở đây bệnh viện, chúng ta chuyển đi, đừng case study nữa, hoặc là ít đi, mà chúng ta chuyển sang cái PBL có bài để chúng ta làm. Thì nhưng thực sự nhìn cái bài của bà này nói làm được hay không, xin nói thật với các anh chị, cực kỳ khó. Nội chiêu hiểu chuyện đó đã là khó rồi nhé. Problem based writing, viết ở đâu ra? Ai viết? Ngồi trong đây viết nó gồm có clinician, nó gồm có general, nó gồm có rất bao nhiêu người mà ngồi lại. Đó chính là kết quả của cả một cái đầu, của cả một cái nhóm. Tôi bây giờ tôi nghĩ lại tôi cũng liều lắm, tự tôi viết chứ tôi đâu bao giờ nhờ người khác. Nhưng mà chắc chắn không được đây. Cái viết của các anh chị thấy nó gồm có rất nhiều người. Xong đó cái team đó nó lại phải được nhờ chỉnh giống như phản biện đó. Sau đó khi đến lúc Twitter dậy rồi, Twitter lại feedback lại là cái này anh đưa cái này thì lại đâm ra nó lại hút nó về vấn đề triệu chứng này, hút nó về vấn đề phòng ngừa, hút nó về điều trị. Nó làm cho cái thứ đó lại không đúng được cái outcome chúng ta mong muốn. Lại phải feedback lại thì cái nhóm đó nó lại sửa cái đó. Mà những cái case đó ai viết bây giờ? Có nhiều hay không? Và có hoàn chỉnh hay không? Nói thật với các anh chị, nói thôi đó đã đủ mệt rồi nhá. Chưa kể là Twitter phải được training, tức là chúng ta phải hiểu nhau giống như tất cả này. Nếu mà tất cả đây là đều là cán bộ cơ hữu của khoa Y Đại Quốc gia thì chúng tôi rất mừng, là vì như vậy chúng ta cũng được nghe những cái thông tin giống nhau. Sau đó nếu các anh chị nghĩ như vậy, một module, một cái case problem based, cái nhóm đó phải ngồi với nhau. Có một ông thầy 4 năm Twitter thì 4 năm Twitter đã phải ngồi với nhau, thống nhất rằng ở case study này tập trung vào cái gì, lái vô cái gì, kết luận cái gì, vân vân. Và đây nó cũng có cái chúng tôi sẽ đi thêm vô là vai trò của specialist trong cái chuyện mà gọi là khi chúng ta Twitter này. Thì cái này là chúng ta bị rất nhiều. Chính tôi gọi là tự kiểm điểm, gọi là nghiêm khắc kiểm điểm. Thì mình là chuyên gia, mình cứ nghĩ rằng mình phải nhảy vô. Nhưng khi mà vô đấy mình ngứa miệng lắm. Nó nói chút xíu là mình điên lên, là mình sổ ra guideline này, guideline kia hồi. Mà không đúng đâu. Thành ra cái specialist trong cái Twitter này đó là như thế nào, nói đến đâu, mức độ nào, có cần hay không cần. Và như vậy chúng ta bảo chắc tôi phải làm chứ để mấy người kia làm sợ nói lung tung. Nhưng mà vấn đề không phải là nói lung tung. Vấn đề là trong Twitter thống nhất với nhau. Chủ yếu là motivate, tức là kích thích cái học trò để nó nói, chứ còn nếu có tôi có khi chúng nó không dám nói. Ví dụ vậy chúng ta có thể nói. Cho nên là những cái vấn đề đó còn nhiều, rất nhiều. Và tôi chỉ có cảm giác cái này để chia sẻ các anh chị. Đó, tất cả vấn đề đây chỉ là một vấn đề học thuật, một phương pháp trong cái education mà nó đến mức độ chúng ta nghe thấy như thế này là cực kỳ rất nhiều những cái để chúng ta học tập. Rất nhiều. Chúng tôi là những người cũng đã làm trong nghề lâm sàng, làm trong nghề dạy học. Chúng tôi nghe cái này mới thấy rằng mình cứ làm bừa nhiều lắm. Mình làm bừa rất nhiều. Soạn bài, soạn case, problem case chúng ta cũng làm bừa. Tức là chúng ta cũng làm thôi. Đâu có feedback gì đâu. Không có feedback gì. Sau đó thì ngồi như thế nào và các cái buổi như thế nào. Tức là vấn đề timetable đó là như thế nào, bao nhiêu buổi thì vừa. Và chưa kể là cái mức độ mà để làm những cái này trong cái preclinical giai đoạn đầu thì bao nhiêu problem based learning là vừa. Nhưng giai đoạn năm thứ 5, năm thứ 6 bao nhiêu là vừa. Tất cả cái đó họ đều có tính toán hết. Điều đó để thấy rằng chúng ta không tùy tiện được. Mặc dù rất cảm ơn, rất cảm ơn các anh chị, đặc biệt có một số các thầy cô cũng như là ở trong bệnh viện đã bắt đầu thấy chuyện này, và tôi nghĩ rằng là đã thay đổi. Nhưng chúng ta vẫn giữ theo cái lối cũ, tức là đến này, bệnh nhân giường số 28
chạy tim mạch nhá, chuẩn bị đi. Sau đó chính có khi thầy cũng không coi nữa. Nói thật, tôi đừng nói tôi nói xấu, tôi nói thiệt. Nhưng mà nó xấu hay không là tùy các anh chị. Chính cái ông thầy mà trình bày trình ca với đó, ông cũng không coi bệnh nữa. Ông ấy chạy xô ở đâu cho ông về, đúng 10 giờ ông tới. Đâu, bản đâu, thì ông ấy dư sức rồi, vì ông giỏi quá rồi, ông đưa ca lên là bắt đầu ông nói thế này, nói kia, nói. Rồi ông truy cái thằng đó, rồi cuối cùng ông nói, tất cả thứ ông lại nói. Ở dưới nghe cứ há mồm ra nghe được cái nào nghe, hoàn toàn bị động, hoàn toàn cũng là lâm sàng. Nhưng mà bản thân ông ấy cũng không coi bệnh. Như vậy thì những cái chuyện đó là những cái chuyện mà chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta làm. Thì cái problem based learning này nó sẽ được cái là nó khái quát hóa những cái ca, những trường hợp đó. Tim mạch có độ khoảng 4 ca thôi là đủ có thể gặp tất cả những trường hợp trong lâm sàng. Còn những cái gì khó quá, những cái gì khôi thì không làm. Tính khái quát hóa đó, và đặc biệt là bắt cho sinh viên nó tự phải đi học. Đấy là cái chuyện và chúng ta hướng đó. Vậy cái việc của Twitter chỉ là kích động để cho sinh viên nó nói sai thì kích động để cho cái thằng khác nó phản biện lại, chứ không phải nói sai là mình mạt sát nó bảo thế này là không hiểu gì. Mà chính tôi cũng đã có bị cái tật đó, ta biết nó nói ở đâu đó. Vâng. Thành ra chúng ta thấy, và xin các anh chị khi đã có thực hiện rồi, hôm nay các anh chị có thể hỏi các thầy cô này đấy về vấn đề trong clinical education, tức là chúng ta vẫn trình bệnh đó, thì cái trình bệnh đó xin lỗi càng ngày xin phép được các thầy cô, các thầy cô càng ngày càng giảm đi, chúng ta chuyển sang làm problem based learning. Nhưng mà hôm nay nghe cái chuyện mà writing, case writing này thấy hơi có vấn đề, tức là không phải là dễ, đúng không? Ai viết bây giờ, đúng không? Có bao giờ ngồi lại đâu. Module họp để chuẩn bị, có tất cả người khoảng 30 người liên quan tới module đó, mời đã đời trước đó 2-3 tuần, đến cái ngày họp chỉ có 10 mạng gặp thôi. Tức là bản thân các anh chị cũng coi thường, các anh chị là giáo viên, các anh chị là những người gọi là dạy học cho nó cái tính tự gọi là tự gọi là gì nhỉ? Tự trọng. Bản thân các anh chị cũng không tự trọng khi chúng ta đứng ngồi đấy. Tôi nói thật với các anh chị, không đi đủ. Ở nhà nghĩ rằng là mình giỏi lắm, mình học được, mình tự tạo ra có gì đâu, plan B, tức là giống như chỉnh bệnh lên nói này nói kia thì bắt nó nói rằng xem chúng nó có biết cái này cái kia không. Đâu có phải như vậy các anh chị. Nếu đúng cái này, đúng ra đây là một những cái học thuật rất là lớn, chúng ta phải làm cho đúng nó mới được có hiệu quả. Thành ra nếu nhìn như thế này đó, chúng ta xem lại mình đi, tất cả cái lắm chúng ta đã chưa làm tốt. Xác định xem cái outcome, tức là gọi là chuẩn đầu ra của bộ môn hoặc là của cái module của mình đó, là chúng ta cũng chưa xác định một cách rõ, một cách mờ. Sau đó tỷ lệ bao nhiêu cả problem based learning, bao nhiêu trường hợp lecture nếu như ít nhiều, bao nhiêu trường hợp skill gọi là trong skill lab, chúng ta cũng phải tính lại. Và sau đó cái cả nội dung của cái preclinic trong năm thứ nhất, năm thứ hai, chúng ta đi nặng quá về lâm sàng, chẩn đoán phân biệt, thế nên nó không biết, tại vì nó nhỏ quá nó chưa biết. Tới năm thứ 5, năm thứ 6 thì chúng ta lại phải, cái case đó có phải khó hơn, phải đưa ra cái này cái kia. Hồi nãy bà dùng cái chữ disclosure đó, tức là gọi gì nhỉ? Bộc lộ từ từ. Cái đó bản thân chúng tôi thấy rất đúng. Cũng cái ca đó thôi, ở năm thứ nhất, năm thứ hai chúng ta chỉ nói tới vấn đề hiện tượng lâm sàng thôi. Nhưng mà tới năm thứ 6 các anh chỉ phải đưa thêm nữa. Có xét nghiệm cận lâm sàng nó là cái gì, điện tâm đồ nó là cái gì, siêu âm là cái gì, CT là cái gì. Cái đó là disclosure đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ làm mức cao hơn. Thì xin nói vậy để các anh chị chúng ta phải bắt đầu. Và bắt đầu một cái chuyện mà học thuật người ta đã cao như vậy rồi, chúng ta đừng chủ quan. Làm có gì đâu, bọn em cũng làm problem based learning cũng có rồi, bọn em cũng làm module, cũng làm y như vậy rồi. Mà khi tất cả hỏi ra thì nó chả đúng vào đâu hết. Nó chỉ đúng cái chung thôi, còn chi tiết thì sai hết. Nói sai thì cũng không đúng, mà nó không đúng nghĩa của các cái chuyện mà người ta nâng cái này thành học thuật rất là lớn. Xin nói hết sức là tính như vậy. Bản thân chúng tôi nghĩ lại, hiểu không? Hiểu. Muốn làm không? Muốn làm. Nhưng mà làm đã làm không? Có làm, nhưng mà chỉ làm theo cái kiểu chưa có đúng mức. Còn nếu làm một cách serious là nghiêm túc, giống như là những điều bà nói từng một đề, từng lúc đánh giá, ngay cả cái chuyện mà gọi là các anh chị làm Twitter, có bao giờ các anh chị nói rằng này, cái ca này của thầy Phước đưa ra trong lúc thảo luận các em nó chả hiểu chỗ này, nó thiếu cái chỗ này chỗ kia, có bao giờ feedback lại cho tôi đâu, hoặc là tôi cũng không feedback lại cho các anh chị khác. Và như vậy người ta làm rất kỹ, và như vậy có thể là qua 1-2 lần làm
thì cái case study đó nó sẽ chuẩn và chúng ta có thể dùng. Thì chút xíu chúng tôi sẽ hỏi bài cái chuyện này. Case study đó mình có mượn người ta được không? Mình có mua của người ta được không? Lẽ đương nhiên là cái câu trả lời tôi biết là nó phải có tình huống. Nó phải là ông Nguyễn Văn Tài làm ruộng ở dưới quê, bị khạc ra máu, có nhậu rượu, có hút thuốc lào, vân vân, thì nó mới ra cái case study của Việt Nam. Chứ về lấy một cái case study của Mỹ hoặc lấy case study của Úc mà chúng ta đem vô để chúng ta làm problem based learning là nó bị kẹt, nó cũng bị kẹt. Chứ phải không? Chúng tôi đã đặt vấn đề này từ cái thời mà còn ở trường y đó, thì có chỗ họ cho chúng tôi mười mấy cái problem based case của tim mạch nhá. Còn có một số chỗ khác thì nói ra sorry, là vì cái này là có authority, là nó có bản quyền, thành ra bản thân họ không cho được mình, tại vì nó cái luật của bản quyền họ không cho đâu. Việt Nam của mình cho, vì bất cứ không biết luật bản quyền là cái gì, muốn cho là cho. Ở các nước họ cho, nó sợ chúng ta về chờ lỡ chúng ta nói hứng miệng một người nào đó, tôi bảo không, cái này là của trường đại học của Flinders, tại sao lại đưa ra cho đây dùng đấy, có ký kết bản quyền không thì nó chết, tại vì nó theo luật mà. Thì cũng có cái để muốn thế này, có một vài các cái ví dụ để cho các bộ môn hoặc là các module chúng ta nhìn vô trong đó xem cái cách người ta soạn như thế nào, một cái kênh như thế nào, trên cơ sở đó. Nhưng cuối cùng chúng ta phải soạn. Thì đấy là cái chúng tôi rất là mong. Xin các anh chị có thể hỏi thêm nữa vấn đề. Đấy, chưa kể rằng cái số lượng người mà cần Twitter này đó thì nó nhiều lắm, và đó chính là rào cản quan trọng nhất đối với lại cái chuyện thực hiện problem based learning. Thì đấy là chúng tôi xin chia sẻ. Gì hỏi hồi nãy cũng hay lắm, tức là hỏi những vấn đề thực tế và chúng ta đưa vào để làm. Ở đây phải nói nếu mà đúng ra thì Đăng khoa y của Đại học Quốc gia đang đi trước chứ không phải là đi đầu. Đi trước là lều mà đi đó, thế là đang đi để tạo ra các cái đường mòn trong các bụi rậm thì cũng có. Và những cái bài học của các đường mòn đó chúng tôi có, kể cả vấn đề module tiếp nối theo. Nếu đúng ra các anh chị biết ở Việt Nam này, cái module mà đầu tiên đó chỉ là đóng góp của những người Hà Lan ở trong cái chương trình mà Hà Lan đã giúp Cần Thơ. Họ làm tương đối cũng khá tốt, chưa đánh giá được. Mới kéo dài khoảng độ 7-8 năm thì nó có hiệu trưởng mới, và hiệu trưởng mới cắt đứt hoàn toàn cái chuyện đó. Và như vậy thì bên Hà Lan họ rất là khổ, họ mang một cái hận đó tới lúc nào họ đòi thì không biết, nhưng mà đang cái hận tức là đã bức tử cái chương trình module ở tại Cần Thơ. Bây giờ Cần Thơ đã lại trở lại y như cũ. Thành ra bây giờ chúng ta đang là những người bước đầu. Rất mong là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị theo cái này, theo cái Netflix, theo cái học PES đó, thì có thể chúng ta sẽ trao đổi với nhau nhiều. Hôm qua chúng tôi vừa họp hội nghị hội đồng có hiệu trưởng mới. Thì chúng ta có một cái hiệu trưởng chủ tịch hội đồng là phó giáo sư Tạ Thành Văn, tức là một hiệu trưởng mới của Đại học Y Hà Nội, thay thầy Hinh, và tất cả hội đồng hiệu trưởng đang bàn tới chương trình đào tạo sẽ như thế nào. Cũng nghe cũng nhiều cái lạ lắm, khi có dịp chúng tôi sẽ trao đổi với các anh chị. Đấy, thì bây giờ như vậy, nghe như thế này là học được rất nhiều vấn đề và nó sẽ khởi đầu. Chúng ta cứ khởi đầu đi, không thể không khởi đầu được. Chúng ta vẫn cứ làm, không được giống như người ta thì cũng phải dần dần biết rằng mình làm đây là modify, mình làm đây là giai đoạn giao thời. Ví dụ tôi có nói với cô Lợi, ở đây chúng tôi làm thế này, cái bữa đầu tiên 40 em đó thì tập trung với nhau. Trong 40 em đó, khi trình cái ca đó thì 40 học viên, 40 sinh viên đó ngồi chung. Tôi sẽ nói đây ca này, có ý kiến gì không, có hỏi gì không, thấy vấn đề gì, vân vân. Thì lúc đó là tôi làm. Sau khi tôi đã làm xong rồi, đã nảy ra một vài vấn đề rồi, mới chia ra là 40 đó sẽ trở thành 4 nhóm. Lúc đó sẽ có phòng riêng. Và xin nói là Đại học Quốc gia đã tập trung, đã xây dựng rất là cố gắng để có 5-6 phòng đúng theo kiểu problem based learning, hay gọi là teamwork, tức là có phòng, có bàn, cũng giống như là ở đây này, có bàn ngồi, có flowchart, có bảng này để cho cái nhóm 10 đó ngồi xung quanh, có người điều khiển, có người viết bảng, và thậm chí có cả chuyện mà gọi là internet để đi lên để làm. Thì cái nhóm 10 người đó, trên cơ sở cái ý kiến đó, nó bắt đầu nó mới thảo luận, nói qua nói lại, cần coi cái này cái kia, định nghĩa cái này là gì, định nghĩa là cái gì, làm gì, và chúng ta thảo luận với nhau. Sau khi thảo luận với nhau rồi
một buổi hoặc 2 buổi tùy, nó sẽ về nó coi lại hết. Người này em này coi lại về cơ chế sinh bệnh, người kia coi lại về vấn đề dược lý hay cái gì đó, người khác coi lại về guideline hoặc là các định nghĩa vân vân. Sau đó thì tới cái ngày trở lại hoa khoảng 4 ngày hoặc 1 tuần sau thì cả nhóm đó lại tập trung lại 40 người cũng trong một phòng. Cái đó là cái mà lúc đầu họ nói đã chia thành 4 là 4 luôn, từ thảo luận cho đến mà kết luận, và 4 Twitter của 4 nhóm đó sẽ làm việc rất giống nhau, và như vậy họ chỉ làm việc với nhóm 10 người thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là như vậy nó khó, là vì sợ Twitter khó những ý kiến khác nhau. Mai mốt cái ra thi nó bảo thầy nói vậy chứ cô X kia cô nói em là nó thế này các thứ, thì đâm ra là một ngọng. Mình bảo vệ cho giảng viên của mình thì mình lại công nhận cái chuyện nó sai thì không phải là sai, mà không nên nói hoặc là không nên nói. Cho nên vẫn tập trung vô, và trong 4 nhóm đó là chúng ta sẽ cho từng nhóm một trình bày. Nhóm một có chiếu slide nó chuẩn bị hết, là đối với vấn đề đó định nghĩa là cái gì, người khác nói về cơ chế sinh bệnh, người khác nói về chẩn đoán, người khác nói về vấn đề, thì nó có. Và chúng tôi trình bày như vậy thì các chuyên gia này cũng đồng ý là có thể làm chung như vậy, vì chúng tôi đã theo ở cái bên đại học bên Singapore, mà theo Đức ở bên Singapore đó thì họ làm cũng chung, tức là cái ngày cuối thì chung. Trong cái chung đó xin nói với các anh chị, ngồi mà buồn cho Việt Nam là vì trong ngồi đó như vậy là cái dàn đó nó sẽ gồm có cái hàng đó, hình móng ngựa này, chỗ nào cũng có chỗ cắm và chuẩn bị hết. 4 nhóm nó sẽ ngồi trên đó. Twitter thì ngồi phía trên này để điều khiển. Thì cứ mỗi lần mà một nhóm trình bày có thì những giảng viên của những cái sinh viên trên chỗ khác nhấp nhổm, nó ngồi không yên, là vì nó không thể chịu được, nó cứ giơ tay để mà nói xong thì người khác lại phản biện lại. Cho nên một cái cuộc học rất là vui, thấy rõ ràng là nhiều chính kiến, nhiều cái nói rất là nhanh chóng. 1 tiếng hay 2 tiếng đủ, các anh chị có thể thấy rất nhiều những khái niệm khác nhau. Vì sao? Họ rất dũng cảm trong vấn đề phát biểu và open mind, rất nói ra. Và đồng thời gì họ chuẩn bị sẵn, nó rất là giỏi. Nó bảo không, cái này là cũ rồi, cái này là của GNC 7, bây giờ nó có GNC 8 mới cách đây 1 tháng. GNC 8 định nghĩa như thế này, tức là định nghĩa rồi guideline các anh chị. Nó nhanh lắm, tại vì bây giờ nó lên nó nhanh hơn mình nữa. Và nếu lúc đó mình đừng tự ái thì mình thấy rằng đấy là tài liệu nước ngoài, nó lên chương trình thì nó đâu có sai, chỉ có cái nó hiểu cái đó có đúng hay không đúng thôi, chứ còn nó hơn mình chứ không phải không đâu. Nhưng mà mình lẽ nhiên mình có thôi được rồi, cái này khó lắm, cái này đây là vấn đề thế này, dùng cái giọng gọi là giọng đàn áp người ta mà, đấy là cái quen của các thầy rồi. Nhưng mà phải nói rằng là ở bên nước ngoài nó rất nhanh, nó làm như vậy. Và 4, chúng tôi trong cái chương trình mà để xây dựng cái khoa y của Đại học Quốc gia, trong cái bảng vẽ đó chúng tôi có cái phòng làm kiểu đó, tức là dạng hình móng ngựa này và Twitter, và đủ để 4 nhóm cùng tranh luận ở trong đó trong cái buổi cuối của PBL. Xin nói với các thầy là có vẽ rồi và làm đúng như vậy thì nó rất tiện, nó tiết kiệm được từng Twitter, và lúc đó sẽ có thầy. Trong tình huống đó chúng tôi sẽ nói chính specialist lúc đó nên có một thầy ngồi đó để làm gì? Để có cuối cùng là central message, cái message cuối cùng thì thầy đó chỉnh một chút xíu và nói ra những cái điều để cho các em nó đem vào take home message, là đem về thì đem những ý kiến này, chứ nếu nó cãi nhau thì nó cũng lung tung lắm. Thế thì đấy là vấn đề nhá. Ở đây có 2 vấn đề, một là problem based trong education, tại vì education là y tế công cộng, họ áp dụng cũng nhiều lắm. Nhưng mà chúng tôi muốn các anh chị đây, tức là trong điều dưỡng, cái điều dưỡng họ cũng làm rất là dữ. Và bây giờ là trong lâm sàng, đặc biệt là trong năm thứ 4, năm thứ 5, nếu mà dạy lâm sàng, vì sau này khiến các anh chị phải làm thế nữa. Sau này một vài tháng sau chúng tôi sẽ làm thêm những cái workshop tiếp và mời các thầy, tất cả các bác sĩ ở và các cái bệnh viện, có sinh viên của đại học của khoa y đến thực tập, mời các anh chị tới. Chúng tôi chỉ nói ra cái cách đó thôi, rồi sau đó thì họ có thể, và rất nhiều anh chị rất trẻ, rất nhạy và rất thích để áp dụng những biện pháp đó. Thì thay vì một buổi lên nói tại trời nói đất mình nói như này, thì như vậy là cái bệnh nhân đó sẽ được tách thành 2 buổi. Anh chị cũng vậy. Và một buổi thì các anh chị phân tích cho nó bây giờ đấy nếu nhìn thấy thì vấn đề chính là cái gì, vấn đề phụ là cái gì, định nghĩa là cái gì, vân vân. Sau đó các anh chị cho nó về 2-3 tuần, tức là một anh chị làm một cái trình bày mọi khi mất 1 buổi thôi, thì bây giờ mất 2 buổi. Buổi đó sau đó cho họ về họp
một buổi nữa trở lại để các anh chị giúp cho, để biến thành những cái case-based learning, tức là những cái trình bày giống như kinh điển chúng ta vẫn làm, chuyển thành problem-based learning, có tính chất khái quát hơn và động viên được học trò chúng ta tự về đọc tài liệu và tìm cách tài liệu. Chúng nó dám nói, tức là tăng thêm cái sự dũng cảm trong việc trình bày, và cái clinical skill cũng sẽ có được làm tốt hơn. Cái này không phải là vấn đề bổ sung kiến thức chi tiết, mà là đây là cái cách để cho các em đó sau khi tốt nghiệp ra trường, các em đó có một vài các tố chất. Tố chất đó sẽ giúp nó có thể tự học để đi lên khi gặp những vấn đề, rồi trình bày rồi này nọ các thứ. Lúc đó các anh chị sẽ thấy đánh giá của cái kết quả này không phải là đánh giá bởi nó thi tốt nghiệp nó được 8, 9, 10 đâu, không có đâu. Sau khi rồi về các bệnh viện 4-5 năm sau, những em đó có phát huy được không, bắt đầu có thể vượt lên xem có các bệnh viện, các cái em khác học theo cái kiểu truyền thống thì cũng phải 5-10 năm sau. Chúng tôi nghĩ rằng đây là vấn đề học thuật, có nghĩa rằng thế giới người ta đã rút ra những kinh nghiệm này rồi, và chúng ta thấy rất đúng. Ở Việt Nam thay từ chương đó, tức là dạy từ chương là một vấn nạn rất lớn. Đây là một cái nó phá vỡ từ chương, nó đạt được nhiều các mục đích. Thành ra cái buổi ngày hôm nay đó, các thầy cô, các cô này đưa những cái bảng này chúng ta đủ học nhiều lắm rồi. Nhưng quan trọng là các anh chị có hỏi gì, giống như mà đây là một cái bài discuss với lại các chuyên gia, các anh chị hỏi thử đi. Nếu các anh chị ở bệnh viện hoặc là hỏi thử xem có làm được không. Không có thì tôi đã bị nhiều rồi. Tôi bị cái chuyện từ khi chuyển sang mà thi test đó, thì tôi đã bị mấy giáo sư chứ. Giáo sư hỏi bảo là các cậu vớ vẩn, viêm nội tâm mạc là do con Streptococcus viridans. Thì cậu cứ dạy thì nó vô trong đầu Streptococcus viridans, nó không có cái gì khác cả. Cậu lại nói rằng viêm nội tâm mạc là do vi trùng 2 chấm. Streptococcus để viridans, Streptococcus, các cậu lại cho thêm 5, 6, 7 đứa những cái khác nữa. Nó nhiễu trong đầu nó, tại sao không nói cho có một thứ thôi. Tức là ngay cả cái chuyện đó là họ cũng phản đối nữa. Thành multiple choice đó, không phản đối. Nhưng mà tới lúc nào đó thì họ thấy rằng đúng là cái chuyện mà làm đó nó khách quan, nó nhiều cái tiến bộ. Cho nên những cái tiến bộ đó không phải là dễ chấp nhận. Đặc biệt là trong giảng dạy education, medication, trong nghề y. Nhiều thầy nói, chả cần chương trình gì cả. Các thầy cứ cho tôi năm cuối cùng, thay vì 7-80 đứa, cho tôi 5-6 đứa thôi. Tôi sẽ huấn luyện nó trở thành những bác sĩ rất giỏi, với điều kiện là có 5-6 đứa thôi. Nhưng mà đấy là đâu phải là cái cách bây giờ. 5-6 đứa đó có thể nó mổ rất giỏi, nó mổ giống như là các thầy rất là nhanh. Nhưng mà khi nó vướng các chuyện khác thì nó cần giải quyết chuyện gì khác thì không biết gì cả. Decision making hoặc giải quyết problem solving không có. Thành ra chúng tôi nhìn thấy và thấy rằng những tiến bộ về mặt education này là những tiến bộ chúng ta nên học. Không phải dễ nhá, không phải dễ. Nhưng mà khởi đầu nó luôn luôn sẽ là cái chuyện dần dần chúng ta sẽ làm tổ. Vâng, cô Lợi có nói gì về và thêm cho Trung để cho họ có ý kiến, rồi sau đó thì để họ thảo luận. Ý kiến của anh là mình họp lại đó, coi nó có tốt không nha, tại vì nó hơi khác. Julie and Chiyan, as with 4 days learning with you, we find that this very, very interesting and fruitful courses. So especially after practice with our very young students, we find out that they are very active and stimulated to find the new information, even rather deep about the Mycobacterium tuberculosis, etc. But here we still have one problem that I rather confused with the idea that Prof. Audin just said. It means that we still worry about the information that we will give our students. So the first session, em nói sơ Singapore nha. So with the first session on the class, it means, for example, 40 students will in the one class, and we show the picture first step, and then after they discuss and to have some question, and then stop
And the session, they will divide to small group with 10 students for each group. It means that there will be 4 groups. But the last session, because the teacher still worry about the information that the tutor give the students, is it enough or not? Maybe it lack any essential information. So he proposed that as with his experience, he will gather all the 40 patients to one class and then discuss all together to give them some take-home message that we want the student have to remember. So is it necessary to gather all the students in the last session to give them take-home message? Thank you. Thank you, Professor Loy. So we can see that the model that is going on the board is similar to the Singapore model, yeah, that the Dean is putting there. Large group for the presentation, small group for discussion, and then coming back. The issue I'd like to put to you, because you say people still concerned about getting the right information. This was a concern where I am too, at Flinders too. It is surprising how every small group at the end of the day comes to the same place. The challenge I see in the Singapore model is that from my perspective and the perspective of Gillian, is that the report back, which for most of you was the whole of the session yesterday, is the most powerful. Okay, when the students are they've learned their issues and they need to report back, and the students shared information and put the information together, that drives long-term memory. If they come back and they sit down and the tutor gives them the information, they're not using it, so they're not building it into their minds, so they're not, we call chunking, that's from cognitive psychology, it's a proper term. Information is brought together, linked, and then memorized as a chunk. It stays in the long-term memory longer. Okay, so if the tutor just tells them they can't do that, okay, you'll feel comfortable. It's like when my children go to school, I give them a packed lunch, okay? It has sandwich with meat and salad and a good milk drink and a piece of fruit. At the end of the week, I find old sandwiches, old fruit, milk in their school bag. They didn't eat it. I give them the good stuff. They don't eat it because their friend has given them some rubbish. Yeah, okay. So I would just emphasize that the report back is the most important because that's when they eat it. That's when they put it together, they use it, and they say, oh, in this case, this is how it worked. You could do that in a way in a large group. I'd be interested to see how it would work. You would have to have whiteboards and students coming up and students calling out with different information. I still think the challenge is that the good students will participate and others will be passive. That's my main challenge. So I think, yeah, I think this is a model you need to think through about what's important to you. The assessment is where you check that everyone had got the right information. So we look at our assessment and sometimes there's a section that the students all did badly on. They missed that bit. I'm sure that that is true in your assessments now. You're giving them the lunch. They're not eating it and you can see the
assessment is like the school bag. You see, oh, they didn't learn this, and they didn't eat this, and they didn't, you know, etc. So, so that's one point. The other point is that even if we sit and have the same meal to choose from, we choose different bits. My knowledge is different to your knowledge, is different to your knowledge, is different to your knowledge. We know in the clinical context, you know, we all bring different knowledge. We've read a different paper the other day, you know. This idea that the knowledge has to be identical doesn't reflect reality. Yeah. But it's something we as teachers feel anxious about. They all must get it. But actually, even in reality, we don't. So it's a debate, I think, to be had. Whichever model you choose, I think it's important that you do have an opportunity for the students to say, this is what we've learned. See here, we've put it on the board. You can see we know this. Yeah? So is that okay? On Professor Lai, we can make that for the case study. We have the whole group, for example, 40 students, group A, B, C, D, and the chief of tutor, to make the case study and to make how about the question about this the analysis, or to make together. And when you have some problems and chief problem evident, the student have 2 to 5 days, depend on the schedule. Yeah, they prepare each group. They give internet and or some textbook or anywhere to get. And after that, in another day, the whole group, A, B, C, D. Or the same like in Singapore, A, B, C, D, in a very nice auditorium with everything, computer, everything there. And here, this is the staff or tutor, include one specialist and another tutor. And each group present in the screen what they think, what they get in the literature or something that, and the tutor and specialist comment before they discuss together and critical thinking each other. It's very nice. That's only one or one. And at the end of the session, the specialist or the associate professor to get together on conclusion, the take-home message for the whole group. We do that. Yeah. That is how. For one case, we need for 4 groups, maybe 1 or 2 tutor. Yeah, 1 tutor for 2 groups, or each group 1 tutor. Yeah, and after that, then we come back in the special auditorium, and the present for group 1, and after group B, C, and when you have some opportunity idea, they can discuss and each, I don't know. But you need a conclusion of this problem based. What is it seems correct idea or take home message? What is about from associate professor or the one specialist? We need a specialist here, but another tutor maybe not a specialist only on the lecturer or something like that. Yeah, you think that is okay? Or we have to divide 4 groups at the beginning and also in the end, also 4 groups. And in this time, the tutor, they have the same method, same idea, everything the same. For 4 tutor, it's the same. That is difficult for us, but we make that. Is available and is a possibility. Yeah, I think this is our okay. So, one of the challenges is if
if the students know that at the end of this process someone's going to tell them what they should know, what drives their learning? What drives their learning? If they know that they can kind of like turn up, say some You stuff. have the PBL case writing, Yeah. or what? No, so if the students are in this process, but they know that someone at the end is going to tell them all the right stuff, there is one the same table here, and there's just one student to write every problem or everything when they ask on. They have to discuss and what about these anamnesis problem? Yeah, what is the definition? For example, what is angina pectoris? What is hypertension? Yeah, the definition and something problem for the patient. For example, acute or the heart failure or the acute breathlessness, they can get, and they have to study at home. Each, not one group. Yeah, each the study. What about the definition? What is the new guideline from the American, from Europe, from Vietnam, everything? You have to prepare. And the group one prepare one presentation about what we write out is. And this presentation, maybe the another one or the another group, maybe no, that is too old. We have a new guideline. A new guideline is a new classification. For example, that is so good. And but the change. And therefore, we need a specialist here. When the other tutor, very young lecturer, for example, they cannot make what is the most likely or the most correct. Because we need a specialist and the given the take-home message. That is how. Yeah. Can you allow me to draw on that? Is that all right? Okay. I think one of the tutors in our group made the comment about if we give lectures and things between, what is going to drive the students' learning? The curiosity has to be ignited. So can I suggest? What ignites that curiosity is by students not knowing what's happening at the beginning. So if we instead have these... No, this is what I'm going to do. Okay. I'm going to divide them. Yeah. So they're all going to be individual at the beginning. So they get the new information and then they problem solve here, work out what they want to learn, what they don't know, under the guidance of a tutor. Yeah. Okay. Then go away. That pen's not working. Go away, and then this becomes their report back. Report back. Yeah. Now, that report back is where the students have gone away. In between here, you've got your specialists who have given them some information in there on difficult and challenging issues. So when they come into here, they've actually got that. With that, then they can discuss it. And then one thing that we have found at Flinders that worked quite well was that after these students have done the PBL, we have what's called an expert review. Now that expert has, the students know who that expert is. If they've got questions at the end of here that they cannot answer or they don't understand, they email the expert. The expert will come with
his laptop. He will then help explain the issues that the students still have, but he also will put it into the context and help them. But it's not a lecture, it is driven by the students. And what I found is that some specialists would come and say, I got no questions this week, I'm going. And the students would go, oh no! So they wrote the questions. So the specialist and the people who have the knowledge as to where those students need to go are available in this formal session. So it means that you have 1, 2, and then the 3. This session here is usually held quite soon after this one. Because students have got their laptops, they can text it. Yeah, I agree with you. But I think for our student, in the fourth year and also for the 6th year, I think something we don't need expert review. This is only specialist. Because when there is a training, one CME for the cardiologist, we need an expert. But this is only student. I think only the specialist. A specialist is a senior or something like that. Yeah, not junior, because the junior just maybe not unique unit conclusion like that. Thì làm như thế này thì rất là tốt, là vì thay vì các thầy làm một cái case study, tức là lấy bệnh nhân rồi trình bày rồi các thầy nói thao thao bất tuyệt, thao tuyệt, thằng sinh viên không dám nói gì cả, có biết thêm hoặc là không hiểu cũng không nói, rồi các thầy kết luận để đi về. Một buổi sáng từ 10 giờ đến 11 giờ rưỡi giống như chúng ta làm. Thì bây giờ các thầy có những ca nào rất đặc biệt, tắc ruột hoặc là vân vân, các thầy làm dùm hộ cái chuyển sang của PBL learning cho một cái ca đó với nhiều chủ đích đã có sẵn trong cái ca đó, cho chúng nó thảo luận, sau đó cho bắt chúng nó về 1-2 ngày để về tự nó coi lại đấy, guideline của Mỹ, guideline Canada, guideline châu Á, guideline vân vân, và đến để cho chúng nó trình bày với nhau thảo luận. Mà mình kích thích cái chuyện chúng nó tìm tài liệu, kích thích cái chuyện chúng nó phản bác với nhau và gọi là phản biện với nhau. Sau đó thì thầy lẽ nhiên cũng phải có cái tóm lại, tại vì có khi nó rất là lang bang. Thì cái tóm lại đó, bà này phải dùng cái expert về review, chúng tôi nghĩ không cần đến chuyên viên như vậy. Thì đây các thầy làm thôi. Ở đây tôi muốn nói specialist, tức là cái đó để cho các cái Twitter mà làm các bác sĩ mới ra trường thì có khi là không chịu nhau. Thì tốt nhất là thầy trưởng khoa, cái chủ nhiệm cái chỗ đó, hay là trưởng khoa cái chỗ đó dự cái buổi đó, và sau khi nghe nói hết tất cả các thứ thì các thầy cho một cái kết luận. Trong cái kết luận đó tóm lại là đây là một bệnh lý rất thường gặp, tóm lại chẩn đoán đây sẽ là tắc ruột cao hay thấp, chỉ định đây chắc chắn là phải chỉ định mổ, vân vân. Những cái take home message chính để cho các em, thì nó có thể nó nghe lờ phờ cái nào chính không. Cái quan trọng của nó là 2-3 ngày chúng nó thảo luận và 2-3 ngày chúng nó đi tìm tài liệu, là nó học được cái cách tìm tài liệu, tìm được cái và học được cái cách là nói ra không phải dễ. Người ta chấp nhận mình một cách dễ dàng, người ta có những point of view, tức là có những quan điểm khác, phải cẩn thận. Chỉ cần vậy thôi, chúng ta không phải đây là một cái bài lecture. Chứ bài lecture thì dễ lắm. Bài lecture bây giờ tôi lên dạy một cái bài cao huyết áp mà 12 giờ đêm đánh thức tôi dạy, tôi có thể dạy một bài cao huyết áp ngay lập tức, khỏi phải soạn vì nó thuộc trong lòng rồi. Nhưng mà nếu làm như vậy thì tất cả cái việc truyền tải, nghe sinh viên há mồm ra nó nghe, nhưng mà được bao nhiêu em nắm được bao nhiêu phần, và bao nhiêu em mai mốt khi gặp cái cao huyết áp nó không biết làm cái gì cả, có cái gì khác nữa nó không biết. Ở đây chủ yếu là vấn đề về self learning, là kích thích cái để cho nó tự học, chứ không phải là mình nhồi nhét số lượng kiến thức vô trong các buổi này. Thì phải hy sinh mới được. Có lẽ là trong dạy học, theo như tôi nghĩ là các anh chị biết 10, các anh chị chỉ dạy nó 2-3 thôi, có nghĩa là 2-3 tinh túy nhất. Thì ở đây trong giảng dạy thực hành lâm sàng, chúng ta biết 10, nhưng mà chúng ta dạy cho cái cách để mà biết chừng được khoảng 4 năm, dạy cái cách để nó biết 4 năm, chứ không phải là chúng ta nhét cho nó luôn
10 nó không có vô đâu, nó quên hết. Mà mốt khi ra nó không còn nhớ gì cả. Thì đây là để dạy phương pháp thinking, những cái là tư duy, rồi vấn đề mà suy nghĩ. Cho nên là có khi không thấy đâu mà phải thay đổi. Thì đấy chính là cái phương pháp mới. Thì các ông bà này chắc các anh chị còn có hỏi gì khác không? Vâng, Mr. Hương, please. She's chief department of the skill lab, and she's original. That is a physiologist, yeah, and main chief of skill lab. Okay. Thanks, Professor Phước. I have 2 questions for you. The first one is it takes how many years we must rewrite the paper case, or we must write the new case to replace in your curriculum. The second one is we would like to know your experience about the assessment, the student assessment in clinical PBL curriculum. 2 very good questions. So we had a lot of effort put into writing our PBL cases. And they were they go a little bit of refinement every year. They go reviewed by the head of that area. They get reviewed a bit. Our PBL cases were sold to other schools as well. They purchased our PBL cases. So 2 other universities in Australia, 2 universities in the United Kingdom. That had a strange effect because the schools in the United Kingdom and elsewhere in Australia, they rewrote those cases, they changed them. But what we didn't do, and we should have done, was to have a process of writing new cases, to renew, to refresh, to reorganise, to adapt. I think you would be in a very strong place in Vietnam if you were to build a case library. Cases are defined by groups of learning objectives. So, and as you know, we change our learning objectives of year to year. So we might do a different case so that eventually we can choose cases for different sets of learning objectives, okay? I think a library like that in VNU will be an extremely valuable resource. It will help you keep your PBL process fresh, and maybe like Flinders, other universities will be interested. Yes, so that's one thing. Always got to think of that sort of thing. The other is assessment. So I was the coordinator of what you would call Year 5, and we had the clinical PBL, and I was in charge of the assessment. And PBL fed in mainly into the knowledge assessment, the exams. And so our exams had to be the types of questions where you apply knowledge and where you problem solve. So we had, over the year, well, it depends on how you organise your year. We had, at that time, an integrated year, and we had 9 hours of exams. But that was to give, it was too much. I think we could have done a lot less. You can do analysis to work out how many hours exams you need to get a stable number. That's a different question. But all of our questions were, you know, mini case or short answer or applied MCQ, or we used to use what they call an extended match question, where you have to match scenarios to the diagnosis. And we found that our students were getting about 98% on those all the time, every year. At the time, 10 years ago, the thinking in assessment across the world was all about psychometrics. And they're saying, why put in an exam where everyone gets 98%? You know, it's not
discriminatory and all, you know, they all talk about psychometrics. You can't get a good alpha score because there's not enough spread of data, all of that. But that thinking has changed now. That thinking, we think now about mastery. So if you have an exam with 98%, congratulate yourself, you know. If it's a good exam, well structured, with good scenarios, where the people who've written them have given an indicator of how they think the student would perform. We call that criterion referencing. So it's just the alignment. How you do your PBL, it's about the application of knowledge, it's about reasoning through a case. Do the same in the assessment. Okay, there's lots and lots of expertise around that kind of assessment. You may already do it. Does that answer your question? Yeah, yeah. You can even do it in a simulation if you've got a lot of resources, but we don't have the resources for that. Yeah, yeah, yeah. Yeah. This is the problem with assessment is very important. I agree. Very, very important with PBL, especially Vietnamese students, because you say when you want to give one assessment, then depend on the presentation of this group, but this is only one. The another is good or not, you don't know. When you ask them who is the some idea, no more. Everything silence. Because in Vietnam, keep silent is the goal. Or the goal is keep silence. Im lặng là vàng. Nó chả nói gì cả. Nó không nói gì cả. Chỉ cái thằng đứng lên trình bày thôi thì thấy cái nhóm A hay hơn nhóm B, nhóm B kém hơn nhóm C, D. Chả nhẽ cho cả nhóm 10 đó được 8 điểm nhóm A, nhóm B cho 7 điểm, nhóm C cho 6 điểm, còn nhóm D là 9 điểm. Tất cả 10 đứa cho giống nhau à? Cho cũng không được nữa. Làm sao kiểm đảo được từng đứa một? Nhưng tôi có cách như thế này, là khi cho trình bày, vâng, em A, em lên trình bày đi. Nó mới trình bày xong được có một chút thôi, tôi bảo thôi đợi tốt rồi. Bây giờ tôi gọi tên một em trong 10 em trong số đó. Tôi gọi tên. Thay vì em A, tôi gọi là em G. Đúng chưa? Thì cái thằng G đó hoặc là cái cô G đó phải đứng lên. Và cô G đứng lên thay cái gọi là chính á, tức là tổ trưởng trình bày đó. Nó tiếp tục trình bày được những cái slide của nhóm đó, chứng tỏ rằng nó có đóng góp và có học. Còn nó ú ớ thì biết ngay. Thế anh chị thấy không? Chứ nếu để một người đó thì when you give one presentation here, there is only one, that one person. The presentation is very good. But how to give one for the another one? The same point or not? And I do that. The first one presentation, for 5 minutes I say thank you, and I give to another one in this group. Please, you can continue this presentation. He said, no, you know that is not on. That is only one people, but the second. They can good presentation like the chief. That is we can give here good for whole group 10 students. Here is better, is nicer or worse, everything for the whole group. Okay. So can I respond to that? So first, the first thing is that I think people saw when we did the report back that we did not get them to do mini lectures. We got them to do it on the whiteboard. They put up there what they thought, and then others came in onto the whiteboard and drew it together until they understood together. That's how we did the report back. So that's one thing. But there's a second thing in... So as a tutor, you're watching this all the time. You can see who gets it, who doesn't get it. They are all contributing. You can see who is not contributing. But you see this many times. So over time, your judgment about each student is informed by very rich data. Okay? You have a judgment over time formed for each student that is very rich. So the PBL tutor is a very good
person to make a judgment about the student's learning. Okay. So that's good for formative. And then you will have some other sorts of assessments. So use your PBL tutors to build into your assessment, I think is what I'm trying to say. That means that is the tutor for each group is estimating the student in this group. Yeah, it's better than a professor or something that to give in 1 point for the whole group. Yeah, I agree. And maybe the next time I give the tutor when you make a discuss in the group, they can they know this student is good, the another one is inactive, and he give it, not the professor. I given something I didn't understand. Group A is better than C, or C better than A. I gave 8, the another is 7, and the whole 10 student is the whole the same 7 or the same 8 or something. That is not good for the student when we want the whole. But that is a good idea. Maybe we change, and the tutor when you make it with this group, they can give the point for each student in this group. Yes, maybe better. That is your opinion? Yeah, can I give an example, not in medicine, but say in music? In music, yeah. I'm a pianist. I play piano. Okay, yeah. And I've had some wonderful teachers. My teacher would come in and give me my piece of music, and some of my teachers would sit there and play the whole piece. And I'd go, no way, no way am I going to get that. Then my best teacher came in, and she sat down with me, and she told me the story of the composer. She told me the story of the music, and then she said, what do you feel? You know, when you play it, you feel it. And so I went home, I practiced, I rehearsed, I performed, I had critique, I practiced again, I performed. That's similar in here. You give them the new information in a scenario that sparks the curiosity. For me as a pianist, it sparked my curiosity on, you know, what was this composer thinking at the time? And one of them was a Schubert piece. I don't know whether you're familiar with Schubert. He was a German man. He was quite ugly, but he wrote beautiful music. And I envisaged Schubert, Franz Schubert. Franz Schubert. And I envisaged this piece that I had to play that was very complex. It's a bit risque actually. He would sit down in a bar with his beer, and he'd have all these Fräuleins, women, around, but they were never interested in him. So his music had this conflict, and I played it with that. So students have their own interpretation of it, and when they come into the report back, they give that, they share that together, each one. So they are rehearsing, they're performing, and that's Albert Bandura's learning theory of performing and rehearsing to become a master eventually. But then if you have this sort of review, there'll be things like I used to go to master classes for my piano, and there would be these brilliant pianists there, and they would help me refine. So it's not too dissimilar. I don't know whether I've confused you with that, but I think it's very similar. But these points are important. Yeah. By the way, I would like to ask you about the work student teacher assessment. Hiện tại trong giáo dục nó có cái chuyện gọi là đánh giá thầy thuốc, đánh giá giáo viên. Hiện tại ở các trường phổ thông đang đẩy mạnh rất nhiều chuyện này, và trong một số trường đại học có vấn đề đánh giá giáo viên bởi học và sinh viên. Có rất nhiều các luồng khác nhau, nói nên, không nên. Mấy thầy giáo nói tôi cũng thích lắm,
học trò mà nó khen tôi thì tôi thích. Nhưng một số giáo viên nói không, giáo viên là không ai được đánh giá hết. Giáo viên bao giờ cũng chỉ đúng. Giáo viên bao giờ cũng là những người dạy người khác chứ không bao giờ để cho người khác dạy lại. Đó, các anh chị không đọc trên báo không? Bây giờ đọc trên báo ấy, và một số trường phổ thông bây giờ nó đưa ra cái chuyện đó. Thì không biết trong trường đại học ở cái chỗ của bà này có làm không? Nếu có làm, khoa y sẽ đứng ra làm trước là teacher assessment, evaluator. So, What do you do in Flinders? Yeah. So we have two parts. The first is the student evaluation of tutor. And remember, I handed around that form and it had good tutor behaviours and the students could rate the tutor. So that's one part. So as a tutor, I look at my ratings and I decide, okay, they rated me down a bit here, but I really pushed them and challenged them. They might not have liked my pushing and challenging. Does that mean I'm going to stop? No. On the other hand, they might rate me down in an area and I might think, oh, actually, fair enough, I forgot to do the group evaluation. I think I talked about this. So I changed my behaviour. So that's one. We also have peer evaluation. Peer evaluation. And I think peer evaluation is, again, it's formative, okay? And it's really about the invitation for someone to come and watch you, but a bit like how we should really build good feedback. First, the person who says, come and watch me and give me feedback needs to say what it is, particularly that you're struggling with, or what it is you want feedback on. Just like a student will say, can you come and watch me do this? I need feedback on how I'm doing this. So similar. And then they watch, and then they give feedback, and then they agree on what strategies the person might do differently. And then they swap. They swap. Wow. So then the person who evaluated one. So we do that, and it works best if it's not too formalised. We had an initiative in the whole university to formalise peer evaluation. The reason was because the university quality assurance body wanted a tick in the box that it was happening, and that formalised it. But that broke the model. It broke the model because feedback is always contextual. It's to do with to do with the situation. It's between those two people. All you need to know as a school manager is that it's happened. Yeah. So we do have the peer feedback. I don't think we do it as well as it could be done, and you may choose to do it in your own way. It's actually a little bit scary having someone come and do a peer evaluation, but I think so it has to be within a community who trusts each other. For example, if you had a community here that were all like, we're the PBL people, they would trust each other that I know I can do peer evaluation with you, but also you know what you're talking about. You know what to look for. You know about PBL. If you get a lecturer come in and he'll be going, what are you doing? Oh, yeah. Now that is our the issue in some high school to make the teacher evaluation. But this is controversial. Someone know good because the Jamaican teacher is more better. But another one is not good because teacher is very high and always high over the another also for student. Yeah. And they said then Jamaican that is more maybe negative in effect, not positive effect. And they say teacher evaluation. Yeah. So good. Some another question or comment? Yeah. Professor Phước and Julie and Chi, I have a very short comment. I think that because when we teach students, this is student center, not the teacher center. So I think that if we get feedback from the student is better. Even Julie and Chi get feedback from us
Yesterday, you take the paper to ask us which topic that we interest, what is not. So I think that the feedback from the student is better than with our teacher, because if you think that if there is one teacher sit here and look how I teach, I become nervous and cannot teach well. Thank you. Thank you. I agree with you. I agree with you. But now in the social discuss is controversial, especially in the high school or sometimes you should don't make it. Now I think we have a tea break about 15 minutes. And please, there is a tea, coffee, and some cake, and you read out after 15 minutes.